economy is designed to help Afghan women participate in the mainstream economy in greater numbers and in more meaningful ways. And there are two main components of the program. One is to support businesses that are owned by women, managed by women, or that employ significant numbers of women, so that as those businesses expand, they create more job opportunities for females in the country. And that's kind of opening up opportunities on the demand side for female employees. We do that through our private sector development component, which works with women-owned businesses or businesses that employ 30% or more females. On the other side, to supply those workers and to get women into salaried jobs, we have a workforce development component that assists people in terms of making sure they have a relevant job skill and enough work experience to apply for a job and get an interview, basically to get their foot in the door. So depending on the level of skills that they come to us with, if they have no applicable job skills, we might enroll them in training. But if they do have some job skills and they just lack enough work experience on their CV to be considered, then we'll help them get work experience through an internship or an apprenticeship. And the culmination of these different tracks is job placement. We help match them with position openings and coach them through the application and interview process. Since its inception in July 2015, the USAID-funded Women in the Economy project empowered Afghan women job seekers by focusing on skills development and career counseling and development, and supported women-owned businesses or those with at least 30% female employees to grow through professionalizing management, increasing access to finance and markets, and support to entrepreneurship. The workforce development component provided female job seekers with the knowledge, skills, and networks to enable them to join the mainstream workforce or advance into better positions. Under this component, WIE concentrated on increasing access to employment information, increasing work experience, and improving skills in areas of market demand, such as banking and finance, education, healthcare, ICT, media, and the service industry. In Women in the Economy, we initiated more than 96 different training programs. All of these training programs are demand-driven. These women that took these trainings, they have a status in their home now. They are part of the decision-making, they are earning, they are supporting their family, their siblings, their parents, and most importantly, they are part of the national development. They are contributing to the national development of the country. What we see today is, the outcome of the project, of the activities we implemented. The real outcome or the real impact will come in the coming years when Afghanistan will have a skilled workforce of men and women working together toward the national development of the country. دو تریننگ 5 روزه برای ما طریقای سرچ کردن جاب در سایت ها یاد میدادن و یا هم طریقه نوشتن سی وی را یاد میدادن دیگه و دیگه و یا هم ساختن آیدی جیمیل بر کسایی که نمیداشت یاد میداد. مدت 2 ماه درس خواندم، بخش ریپورتری، گزارشگری و اسکریپت نویسی را. بعد از 2 ماه باعث پرزنتر برنامه صبح کار به فعالیت آغاز کردم و مدت 1 سال میشه کار میکنم. پروموت یکی از خوبی هایی که داشت به مدت کم هم میتونستیم اون مسئله که دوست داشتیم از طریق یک دوره آموزشی کوتاه مدت درس بخونیم و همچنین از طریق برنامه پروموت شامل یکی از رسانه‌ها باعث کارآموز شد. WIE زمونږ 80 سلنه خوبونه په رښتیا بدل کړل. ځکه زما ګولز یا هدف دا و چې زه باید یو اډمنسټریشن کې کار وکړم او زه باید اکنامک فیلډ کې کار وکړم. نو دوی په اولین فرصت ماته دا چانس مهیا کړ چې زه باید یو اډمنسټریشن کې کار وکړم. من وقتی که فارغ مکتب شده بودم تو مشکل بود که وظیفه جای پیدا بکنم. از ماشی که پروموت برای ما میدادن از اون پنتون خدا میتونستم که فیسش بتونم پنتون ما هم در مجریان خلاص شد و مکمل مارکت بلد شدم
اما حالی که من خودم فعالیت میکنم کار میکنم تا او وقت بسیار زیاد فرق داره، یعنی زمین و آسمان فرق داره. حالا من به سر پای خود ایستاده هستم. په دې انټرنشیپ برنامه کې ما ډېر شیان زده کړي دي او هغه څوک زه اوس نه یم د کوم چې د پوهنتون څخه فارغه سوې وم او د تجربه مې نه درلودل، یعنې اوس زه کولی شم چې یو ځای کار وکړم او اوس هم کار کوم او په دې باوري یم چې زه داسې یو چا ته زده کړم یو لوی شی یم تر څو هغه ګټه ځینې واخلي. زه ډېر خوشحاله یم چې زما لور د WIE د دفتر د خوا څخه د دې د خوا څخه کار زده کړي او خپل اوس یې خپله وظیفه د سره پیل کړل، خپله وظیفه لري او خپله دنده د سره کوي. شکر میکنم خدا جانه که وقتی که معرفی شدم به دفتر تلیدی ابریشم زنان ایراد باز معرفی شدیم به دفتر پرومود. خیلی تشکر میکنم از این برادرها که زحمت میکشن درباره از این کارا به ورکشاپ‌ها به ما زحمت میکشن. تحت وضع زندگی خود شخصا خیلی خوب شد. زما کلینیک چې دی یو نسایي ولادي کلینیک دی، صرف زنانه مېرمنې راځي د نسایي ولادي نظر هغوی معاینه کوي. نو موږ د دې پروژیکټ د کارونو ډېر خوشحاله یو، واقعا ډېر زحمت یې ویسته. کله چې موږ دا کورس واخیست ډېر هغه څیزونه چې موږ ته ګونګ پاتې وو او موږ په نه پوهېدو په هغې باندې پوه شو. چون ما از پانتون طب نو فارغ شده بودیم و چیزهای ساده، کارهای ساده رو میکردیم. فعلا بعد از اینکه کورس گرفتیم ما تواناتر شدیم و قدرت ما بالاتر رفته، سر خود حاکم شدیم تا اینکه بتونیم که همون بخش ارتودنسی را یا بخشی که فرا گرفتیم سر مریضای خود تطبیق کنیم. خو موږ WIE سره چې معرفي شولتم سکالرشپ واخیستو د هغې نه وروسته زموږ په کار کې ډېر زیات فرق راغلی، ډېر تفاوت. یعنې مخکې موږ داسې وو لکه MD وو خو نه پوهېدو چې کار څنګه محتوي سو. سابق که بود ما امکانش لحظه امکانش بود که کسی دیگه به جای ما بیاد، جای به جای شود، ولی حالا چون ما کورس 3 ماه را حذف کردیم و مخاطب ما مسلکی شدیم کسی هم نمیتونه ما را جای به جای کنه. باعث بلند بردن ارتقای ظرفیت ما در که ما میتونیم خوبتر تشخیص تداوی کنیم و همچنان با تغییرات ازی با گرفتن یک کورس ما شما نیز بلند رفت که به خود و فامیل خود مفید واقع شویم. We did 2 principal activities for WIE in Afghanistan. First, we trained allied health workers in 4 different provinces across 7 different specialties. That includes X-ray technicians, surgical assistants, ECG technicians, phlebotomists. And then the second big activity we've done is our COVID-19 activities with WIE. Our COVID-19 activities are in 2 branches. One is an e-learning program, which really is innovative for Afghanistan, where we're training clinicians in facility management, in being lab technicians, and community testing for COVID-19. And the other area that we're working in is we've developed the telemedicine triage center for COVID in Afghanistan. We hired and trained 40 female physicians and trained them on COVID protocols. And they're working from home in a safe environment while having the opportunity to participate in the economy even during the current outbreak. په دې پروګرام کې خو موږ هم دولتي او هم د خصوصي مکتبونو چې البته دواړه په مجموع کې د 9000 نه اضافه روزل شوي دي او یو د ضرورتونو نه چې دا پروګرام ډیر ضروري و ځکه دوی هیڅ نوع مسلکي او علمي د تابعوالي برخې کوم ټریننګ نه لیدلی نو دا اولین پروګرام چې د خلکو ته ورسېده او ډیر څه انشاءالله د دې پروګرام زده کوي. این تریننگ در رشته‌های مختلف بود، اصول صنفی بود، کیمیا بود، فیزیک بود، بیولوژی بود که مسئولیتش خیلی زیاد بود. بخصوص سر متد زیاد کار کردیم. بعضی شاگردا بود که باید امرای از اینا خاص رفتار میشد. ما کمک در قسمت از اینا مشکل داشتیم. وقتی که WIE رفتیم و در اونجا ترنینگ دیدیم، بعد بر ما نحوه برخورد با هم شاگردا را بر ما یاد دادن و همچنان متدها را در کجاها باید استفاده کنیم. تعهد ما با مکتب دارایی بود که زمانی که اینا ترنینگ حاصل میکنن بعد از 10% یا 15% ماش زیاد تغییر بیاید، در پوزیشن زیاد هم روی اقتصاد چرخید و هم روی ظرفیت مالی.
The private sector development component implemented activities to boost growth and increase revenue for women-owned businesses, or businesses with at least 30% of female employees. WIE supported businesses through 3 primary focus areas: professionalizing management, increasing access to finance and markets, and support to entrepreneurs. Under the private sector development component, we focused on introducing sustainable initiatives through which businesses gained new skills, learn how to operate with greater efficiency, and improve their products, quality or services. And also our businesses were able, as a result of the assistance packages, to find themselves new or better markets, and are now in a proper shape to compete in the mainstream economy. The businesses we assisted are stronger, smarter and resilient. با حضور در نمایشگاهی که از طرف زنان در اقتصاد بود، ما در هرات و همچنین در شهر مزار شریف، در شهر دبی ما اشتراک کردیم و تانستیم که اهدافی که برای 5 سال آینده خود پلان کرده بودیم اونها را در 1 سال ما نتیجهش ببینیم. نمایشگاهی که توسط دفتر پرومود صورت گرفت و ما به اونجا اشتراک کردیم، در جریان از اون ما قراردادهای خیلی بزرگی هم تونستیم امضا کنیم و همچنان ما تونستیم یک نمایندگی در شهر مزار شریف هم به دست آوردیم. در نمایشگاه ها که ما رو معرفی کرده، طبعا روی پیدا کردن مشتری ما بسیار تاثیر گذاشتن که ما مشتری پیدا کردیم و فروشات ما بالا رفتن. برنامه پروموت حمایت کرد تلویزیون زن در قسمت وسایل کمره و مایکینا. پس ما تانستیم تقریبا 12 دختر خانم ابتدا از بخش دیپارتمنت خبر ما برای از اینا آموزش بدیم که خودشان باید کامرامانی را بیاموزند و زمانی که میرن در ساحه خودشان باید کاور بکنن برنامه‌شان. تقریبا آشپز به ما معرفی خیلی کمک شده، حسابدار به ما داده دیگه، طور نقدی هم کمک شده به ما، داش پیتزا که چیزا کمک شده به ما و زیاد تجهیزات به ما داده. چون وقت ما بودجه ما کم بود، نمیتونستیم مثلا اعلانات چیزی بدیم یا کسی نمیشناخت پروموت کنه، کمک به ما کرد. دیگه ما تونستیم اعلانات هم بدیم، مشتری ما زیاد شد. دیگه حتی جای نبود که ما بشین از اتاق همسایه کمک می‌خواستیم. در بخش بازاریابی ما مشکل داشتم و در بخش اعلانات مشکل داشتم. باز پروموت خواستیم برای ما مشاور معرفی کرد. باز مشاورم در بخش بازاریابی بر ما کمک کرد. دیگه یک صفحه فیسبوک به نام شرکت هاراسه بر ما جور کرد و دیگه قراردادهای خوب بر ما گرفت. بیزنس کارت بر ما جور کرد، لوگو بر ما جور کرد و حال رسمی رسمی پیش میریم. اولین کاری که اونا به ما کردن، یک مشاور اقتصادی به شرکت ما استخدام کردم که وضع شرکت ما بسیار تغییر کرد و بخش الحمدلله سیستم مالی ما هم با کمک مؤسسه پروموت جور شد که حال ما هیچ گونه از حساب مالی هم تشویش و نگرانی ندارد. در ساختن سیستم امرای ما WIE بسیار کمک کردن. یعنی سیستم اداری و مالی ما بسیار منظم شد و عالی به صورت میتونم بگویم که یک تجارت بسیار مسلکی که به سطح جهان ما میتونیم خود مقایسه کنیم. WIE produced the Enterprise Toolkit, DASTYAR, a 14-module self-guided curriculum designed to support the growth of private businesses, with guidance on how to start a business and the practical aspects of managing a business in Afghanistan. The tool is available in English, Dari, and Pashto, and can be accessed online at dastyar.af.
The technical services component provided communications and outreach, support to 3 national policy reforms, and gender sensitivity training to raise public awareness, inform programming, and increase acceptance of women in the workplace and the society. We worked on the national policies to improve women's participation in mainstream economy and also help women gain access to financial resources. In this project, we worked on 3 national policies. We have trained more than 5,000 men and women on gender sensitivity training and on perception change to somehow help Afghan women contribute to the mainstream economy. بر اساس از ما استراتژی و پالیسی که به کمک DAI بود که در بخش وومن اکونومیک امپاورمنت کار میکنن. فعلا ما تقریبا در حدود 9,000 دکتر راجستر کردیم که 4,000 خانم است که هم از مرکز هم از ولایات. بخش دیگهش با استخدام یک کانسولتانت از بیرون از مملکت بر ما یک رودمپ بسیار خوب کاری را ساختن، یک انالیسیس بسیار خوب کردن که کدام نقاط ضعف ماست، قوت ماست و ما چی رقم حرکت بکنیم که واقعا بسیار مثمر بود. پروژه بنک تاکسی یا تاکسی گلابی که با حمایت مالی WIE یا پروموت راه اندازی شده بود موفقانه سپری شد که در مجموع ما 50 خانم تحت پوشش قرار گرفتیم و آموزش تاکسی درایوینگ برشان دادیم. در ضمنش اینا کورس های دیگه آموزشی را اینا تعقیب کردن که یک پکیج مکمل منیجمنت بود و دیگه امی سلف دیفنس یا دفاع خودی بود، یک بیسیک انگلیش بود یا انگلیسی ابتدایی بود که اینا آموزش دیدن و که اینمی بسیار تاثیر مثبت بالای از اینا گذاشته در این مدتی که اینا در این پروژه اشتراک داشتن. من خودم محصل هستم چون درس میخوانم، خودم هم مصرف دارم. دفعه از خوب شد که شامل کار شدم و هم خودم میتونم که کار کنم و هم مصرف خود در بیارم و هم از خانواده را. روند پروژه قسمی بود که ما باید همراه کسانی کار کنیم که اونا در پروتکشن سنترها یا خانه های امن هستند و هیچ وسیله دیگری به خاطر امرار حیات ندارن. ما همه 118 خانم اول در دوخت این پارچه های بهداشتی ترین کنیم. وقتی که اونا ترین شدن ما توانستیم که در حدود 11,500 کیت تولید کنیم و در بدل از اونا ما برشان هر قدر که اونا میدوختن ما برشان پول میدادیم، یعنی مستقیم ما در اقتصاد و در سپورت اونا دخیل بودیم. WIE produced 2 seasons of the Roya TV show. Roya is one of the first wholly Afghan-produced TV shows that uses comedy to promote women's economic inclusion in the Afghan society. The TV show was aired in 2019 and 2020 on Khurshid TV. Years ago, when I first started working in Afghanistan, most of the economic opportunities for women were livelihoods activities like embroidery, carpet weaving, raising chickens, and it was quite a restricted work environment for women. You didn't see a lot of them outside the home. There weren't a lot in DAI offices, and the types of work they did were quite entry level. And now you see women working in all kinds of fields, from ICT to banking and finance, telecommunications, services industries, and the businesses are also shifting focus. So whereas you used to have 7 women sitting in a house embroidering scarves, you now have women starting restaurants and entering the service industry, running translation companies, doing point of sales installation for all kinds of shops and retail outlets. There's a lot of diversity in the industry,
I think they feel like there's a lot more acceptance of women's businesses operating and women in the workplace in general. برنامه پروموت یا پروسه‌ای که زنان را در هر عرصه اقتصاد کمک میکنه، این برای ما بسیار خوب شده تا اینکه بفهمیم که زن هم باید در جامعه کار کنه. برنامه زنان در اقتصاد کلاً زندگی مرا تغییر داد. پله یا زینه بود که من در او پا گذاشتم به خاطر رفتن به سوی هدفم. و اولین چیز مشکل برای کسی که نو فارغ میشه همون تحقیقات کارآموزی که اینا به ما زمینش مهیا ساختن و ما خیلی ازشون خرسند هستیم و تشکر می‌کنیم.